Kung nilibutang yung picture ang akong ko. Hindi mo katigo. Ano magbutang sa picture, sir? Sa akong file. Akon ba profile? Ay, ni bang sa meeting ba? Hindi ko mag-video. Ako ko sa oo, ako ko sa picture ako gawas. Hain na mi. Oo. Sa ilang mga picture naman sa iyo. Yung may video gallery. Yung name mo participant. Zoom na sa apps. Okay. Ako ko no. Out ko na. Iba na yan.
Good afternoon. Do we have representative from Argao? Good afternoon. Nobody? Okay. What about from Barili? Representative from Barili. Di ko na sila ka-attend, sir, kay nag-run out dito whole day. Okay. Thank you, Marlon. Welcome, sir. Carmen, Marlon, no? Yes, sir, present. Okay. Then Cebu City Mountain Satellite Campus representative. Yes, sir. Present, sir. Marshall. Daan Bantayan, we have Sir Felix Lucabon. Danao, anybody from Danao? Nobody from Danao? Moalboal, representative from Moalboal. Ito, Mr. Sir Eddie. Tanan, Okay. sir. Nami, sir. Taghan mi. Okay, sir. San Francisco. San Francisco. Yes, San Francisco. Kinsa man to? Sorry. Ma'am, please di mabati, no? Nagsuban? Nagsuban? Sakto to? Ma'am nagsuban? Okay. And then from Tuburan campus. Nami, sir. Magpuyo, Doc Pais, Ma'am Tikson, Sir Bagyo. Okay, thank you, sir. You're welcome, sir. From the main campus, College of Technology. Anyone from COT? Is Dr. Buhol around? Sir Malabago? I saw Sir Edgar Yes, Burgos. yes, sir. Okay. Present, sir. Yes. Are you the only one representing COT, sir? There are still others from COT. CCICT? From CCICT? Medan, sir. Okay. And then College of Arts and Sciences. Present, sir. Good afternoon. Afternoon. CME. CME. Here, sir. Gabuya, sir. Gabuya. Co-ed.
co-ed. College of Engineering. Present, sir. Borromeo speaking, sir. Okay, thank you, sir. So we have, is this complete COT, CCICT, and then CAS, CME, co-ed, and College of Engineering? No, marag kompleto. And then from the extension campuses, from Argao Extension Campus, we have Oslob and Inapilan, sir. Pinamungahan. Inapilan. Sorry. Yes, sir. Sir Binolira. Gi-communicate na akong Argao, sir. Naman Thank sila you. reorg good dito, so walay kuan nagtulod-tulod. Ako nang gi-chat si Sir Fitz Quintanar. Okay. Sir Argao, sir, from Fritz Bacalso. Oh, na si Fritz. Thank you. Si Fritz. Okay, thank you, Fritz. Fritz Bacalso. Okay. Yes, sir. Yes, COT na, sir. COT. But even then, if there is no other representative from other college, so Sir Fritz will also be informing others, no, just to inform the entire Argao community. And yes, then, sir. Yes, sir. For the Anbantayan extension, we have San Remigio, we have Bantayan Island, and Tabugon. Sir, ikaw gihapon, sir? Sir Lucabon? Naman si Dean of Instruction? President ng Bantayan. Ricky. Sir Ricky. Okay. Malabuyok extension, sir. Or si Sir LD na? Sir LD for Malabuyok. Yes, sir. Okay. And then, of course, Tuburan and Taboylan. Kindly also, sir. Is in charge, please, for Taboylan. Sir Pilafel. Sir Edgar. Naidaghan ko ng mga COT, sir. Wa sila gi-accept. Musulod na sila. Okay. Sige. Thank you. Naga Extension. Sir, Maria Cristina Flores from Naga Extension Campus, sir. Okay, thank you. San Fernando Extension. Bitoon Dumanhog Extension. Pinamungahan Extension. Sir, ako sir ha, sa Bitoon sir. Yes, sir. Sir Lipitin is recognized. From Pinamungahan. Okay, so I will repeat the attendance. Sir Fritz is representing Argao. Yes, sir. Barili has no representation. Carmen, Sir Marlon Rabaca. CCMSC, Sir Marshall. Dan Bantayan, we have Sir Felix Lucabon. Danao, no representative from Danao. Moalboal, Sir LD Abinido and Company. San Francisco, Ma'am Nagsuban to, Ma'am Nagsuban. And then Tuburan, Sir Magpuyo, Sir Pais and Company. And then main campus, COT, Sir Edgar and Company. CCICT, Ma'am Alit and Sir Barawidan. CAS, Ma'am Jonah Inoha. CME, Ma'am Gaboya. Co-ed, no representative.
College of Engineering, we have the Engineer Baromeo, Uslob and Hinatilan, Dr. Binuli Rao, San Remigio, Sir Wiki, San Remigio, Bantayan Island, and Tabugon with Sir Lucabon, then Malabuyok, Sir LD, Taboylan, Sir Paez, take note, Naga. We have Ma'am Maria Cristina Flores, San Fernando Extension, no representative. Bituon, Dumanhog, we have Dr. Romilipitin and Pinamungahan, no representative. Have I missed any campus? TOT, sir. Main campus. Mr. Manggubat, sir. Yeah, Sir Manggubat. Medalya, sir, main campus. Okay, Ma'am Medalia. Thank you. Sir Pelapil, Magtagad, Ma'am main Magtagad. campus. Thank you, ma'am. Welcome, sir. Okay, so let us now going to start the meeting with a prayer. Can I request Ma'am Esther Medalia to lead the opening prayer? Ma'am Esther? Yes, sir. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this afternoon that we are together. Thank you for the very good signal that you have given us and enlighten us today that we may come up with this good support to our students, even for this trying time. We ask this of your name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ma'am Esther. Okay. A moment. I-accept sa Sister Flores. Now, this afternoon, by the way, I also forwarded, together with the memorandum, I also forwarded just a draft, just the thought. I mean, it's a random thought coming from what we have. I hope I got the correctly the points that were mentioned, that were discussed in the previous meeting. But then that is still very raw, and it's a draft which we are going to finalize today. And if there may be suggestions, then feel free to add, especially on the grading system, because that's just a sample. I don't know how are we going to grade this one. Okay, so we will show we will share on screen the draft policy for our OJT. Moment. Share. Okay, I think I have 6 items min siguro. Let me just read and then we will go back to number 1. When HEIs in MGCQ areas can be authorized to offer in-campus OGT and internship programs, provided physical distancing and other health protocols have to be strictly complied with. That's taken from CHED COVID-19 Advisory number 7, dated May 24, 2020. So the policy is Cebu Technological University remains steadfast in its implementation of its flexible learning system per city BOR resolution number. I have to indicate, I will indicate it later because I could not trace it. I will refer it with the notes coming from the board secretary, because we got approval on CTU flexible learning system, the general policy that was presented last March to the board. Okay, so that's the general policy. Part of CTU's FLS is the offering of OGT scheduled in the prospectus for the first semester AY 2020-2021, as well as the OJT that was supposedly offered last summer of 2020. So ang akong isigurado, ang affected last summer and the first semester of this first sem. Per CHED COVID-19 Advisory number 3, dated 11 March 2020, CTU adheres
to facilitate alternative activities to enable students to complete required practicum or OJT hours. So I am pointing out possible alternative activities as a prerequisite to our to the plan that we mentioned, that we discussed in the previous meeting. So still the alternative activities is in relation to the CTU board resolution, BO resolution number blank based on number 1 item. In number 3, Saka. In the case of degree programs that require 900 OJT hours in the first semester and another 900 hours in the second semester, CTU cannot allow itself to hamper students' graduation, a possible delay of another semester, worse for another year. For degree programs requiring 1,800 OJT hours, where 900, it's in relation to number 3, where 900 OJT hours in the first semester may be given alternative activities. In relation to number 2, no, may be given alternative activities such as mo na itong i-discuss during the first meeting, preliminary orientation webinar as a pre-OJT readiness program, webinars on work attitude and values for work and job performance, general orientation on prospective industry partners and collaborators, as well as job motivation training. The other 900 OJT hour requirement for the second semester may be the actual hands-on, that's why I say it's maybe because we are not yet sure, in-person OJT program in the event that physical and face-to-face arrangement shall be allowed. So I'm referring this program for BIT, or we can even identify to be specific for BIT programs. Okay. Number 5, OGT for other degree programs, meaning outside BIT, which competencies would require shop work and large machinery. Sorry for the term, ha? Ako ra ning gimugna ning shop work and large machinery in the company's actual workplace, as well as those requiring lesser than the 900 hours that can be completed within a semester shall be suspended. Ang katong mga mahimo nga kanang kinahanglan jud og kuan atong isuspend. Such offering may be rescheduled in the second semester of AY 2020-2021 in the event that physical OJT arrangement shall be allowed. Number 6, however, for some degree programs, especially those scheduled during summer of 2020, I'm referring this to others, especially engineering, whose OJT activities do not require shop work and large machinery in the companies. Sorry, ang engineering to as taas. Kani katong mga soft sciences ni, whose OJT activities do not require shop work and large machinery in the company's actual workplace, and thus can be possibly given alternative online skills training from industry partners, or the needed soft skills may be taken within the first semester of AY 2020-2021. This can be applicable to DevCom perhaps. The grade computation for the OJT may be scaled in the following. So letter A, for degree programs requiring 900 hours in the first semester with alternative online non-physical OJT arrangement, I put their attendance to webinars, pre-test prior to webinar, post-test after the webinar, reflective essays or narrative report, and that will comprise 100%. Then degree programs, for letter A, I'm referring to BIT. But for degree programs requiring another 900 hours in the second semester with physical OJT arrangement, that's another thing. That is for BIT also. Letter C, that's why I did not put it there yet. I would request it coming from you, concerned faculty, for BIT. Letter C, degree programs requiring OJT hours lesser than 900 hours and can be complied in a semester or lesser, that can be given alternative online activities in lieu of the actual face-to-face arrangement,
So again, mona the same, no? Attendance, web pre-test, post-test, reflective, and narrative report. That's 60%, a total of 100. 4-degree programs requiring OJT hours lesser than 900 and can be complied in a semester or lesser, that would still need actual hands-on operation of big machinery in the company's workplace. Then that's another thing that is to be decided upon. Okay. Um, I think that's the last item. Do we have any comment? Let's go to letter A first, or number one rather. Okay. Uh, may I hear from you who can maybe clarify or maybe simplify the policy? Are you okay with number one, or we will modify number one? May I have your brilliant ideas? Okay ne? Sila may maka-unmute, no, if they would like to talk. You Okay can na, sir. please. Okay You na, can, sir. okay ra? Okay Is ra, there sir. any? Sige, sige. So, 1 and 2, as I've said, are all preliminary, or I would say, this is the rationale actually of why we are going to push through with our alternative activities in the first semester. And our hopeful, yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Good Kaning sa afternoon. number one ba, sir, ang mga OJT, sir, ari sa ng school mag-OJT? Kaning sa number one? Ma'am, general pa na, ma'am. Tanawa, when HEI's MGCK areas can be authorized to offer in-campus OGT and internship programs, provided physical distancing and other health protocols have to be strictly complied with. That's taken from CHED Advisory 7. Ang atong punto is CTU remains untouched ba in its implementation of its flexible learning system. So sa ato pa, naatay flexible learning system. Naatay atong flexibility. Yes. Dili at amo pa na atong punto din ha. Si CTO naay flexible learning system nga giaprubahan sa board before last May, last May. Yeah, it was last May. Sorry. March, somewhat like that. March or April. Yes, sir. Yes, ma'am. So dili ari gyud di deploy ang mga bata sa campus para Sorry, ma'am ha. Putol-putol ka, ma'am. Kadiyot sa ma'am. Problem sa signal. Balik lang ko niyan mo, ma'am. Balik lang ko niya. Sige, ma'am. Okay, naklaro na. Sige, balik ko na, ma'am. Putol yun. Ma'am, nagsuban. Na-off mo yung camera, ma'am. I-off ko no palihog, ma'am. Di lang ta mag-cam. Aron, basig mo. Increase ang bandwidth. I-stop lang ang video ni. Aron Digit klaro, no? This is from Juan, no? From San Francisco. I-chat na lang na, ma'am. No, ang punto ani, wala pa ta mo ingon nga kana na ang mag-internship ta sa in-campus. Ang gikuha lang natong idea, number one, kuan ba nga padayon ta sa flexible learning system, murag introduction pa ba nga nag-establish lang ta nga si CTU na ay flexible learning system.
pwede sa nanako usbon og ako i-rehash para dili ma-attracted mo sa kanang in-campus OJT and internship programs. Aktor man na sir kay Okay, invited sir. man na sa CHED nga advisory. Akong usbon lang ba nga, iuna siguro na ako ang Cebu Technological University, blah, 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 has its flexible learning system as approved, blah, 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 blah. Nya, with reference to, nauna lang nato. Kaya nag-introduction man ko dito. Pwede ra, para di malibog. I also got a point nga kuan. Pero ang unod aning number 1 is generally to tell the board kay magayon ko na sila backgrounder ani siya to tell the board that we have an approved BOR resolution giving us the go signal to have the flexible learning system. Okay. Then number 2, okay na number 1 by the way. Okay na aside from ma'am nagsuban's comment. So, sir, excuse me, sir. Okay na ta sir, okay ra sir. Yes, sir. Go ahead. Kini bang number 1, sir? No. This is based on advisory number 7. Sid Memo number 7. Sir LD, sir. Yes, sir LD. Then, mo na itong gibangkingan ana, sir. Kay gibutang man dito sa number 7 nga sa MDCQ. Then, ako mo na sa sir ba kanang unless wala pa magitay palisiya ana karon. So, wa ba posibilidad, sir, na at the end or maybe near end of the semester dili ba gyud ta maka-conduct of face-to-face. Kay I'm putting here, sir, di ako reference, sir, gikan ni Attorney Cinderella Filipina Benitez Haro, Executive Director, sir, during the public hearing dated July 10, 2020, flexible OJT ang yang title diri, sir. Ako ganito nga akong i-share sa imo, sir. Kuan, sir, ang yang gusto diri is kung may face-to-face later part of the semester. Pero sir, unsa man na sa CHED na naaprobahan na. Sige, sir, ako i-share nimo niya, sir, sa imong kuan. Pero wala, sir, mangutana ko. Ako lang siya gikuha, sir. Pero wala pa na siya nag-ingon nga advisory siya. Unsa man na siya? Dili, sir, iya lang ni siyang quote bitaw, sir, nga flexible OJT. Yang statement, sir, ba? So with that, kung may flexible OJT nag-agreement ta sa first meeting atong flexible nga ari diri katong natay mga training mo to atong pagpasabot sa atong flexible mo na nga i-establish na ako nga natay flexible learning murag alternative. So mo to nga in relation to number 1, si number 2 naghisgot og alternative activities. Akong underlinean ha, akong ipa-red ha para makuha na to ang istorya. Atong i-color ang flexible learning system sa number 1. Alternative activities, number 2. Kani pong idea ha sa advisory number 3 ni nga mag-alternative. So because of the flexibility, we have alternative activities. Okay? So can we go to okay na 1 and 2 sa inyong paminaw? Okay ra na sir. Okay, is there any other, thank you Ma'am Lani, is there any other comment with regard to 1 and 2? As I've said, that's just preliminary. Ang atog yung igon diri naa sa 3 and 4. Okay, so kaning number 3 ba, in the case of degree programs, 900, ang 900 nga, akong nabasa is only kuan raman kana na ang 900 o 900 first and second sem, only BIT curriculum. No? Ang mechatronics, sir, the same. Mechatronics, the same ba? Yes, sir. 900 per semester. A moment.
mechatronics and graphics and design. Oh, yes, sir. Mangutana ko sa mechatronics o sa graphics and design because if we follow the 2018 2019 prospectus, third year pa ni sila karon, no? Sakto ko. So that means dili sila apektado sa kanana ang OJT because they will be taking their OJT next school year. Ang akong pangutana kaning mga graphics and design, kaning mechatronics o kaning BIT katuning karaan nga prospectus, am I correct? Dili, sir. Ang last batch na, sir. OJT na sila Kaya nga. So, dili ni ang 2018, 2019 prospectus. However, wala may nausab 900 raman sad gyud. So ako lang giklaro because sa kay nag-review maguko akong gitanawon tanang mga gani nagbuntag gitanaw na ako tanan nga mga kanana ang prospectus ba. Ay hapit ako na human og sulat, I realized nga hello is kanang wala pa man ni mga OJT di ay. But anyway, I just also discovered nga si education, in fact, the reason di ay nga wala education karon tungod kay wala sila practicum. Wa man sila manawat ang kuan. Ang together with engineering, wala sila manawat, but tungod kay si engineering nasa summer mao to nga na-appeal sila karon. But going back, so ako lang klarohon, for graphics and design, but mechatronics and BIT morning tag 900, wala na ilaing program nga tag 900. Okay, so akong butangan number 3, in the case of degree programs that require lang siguro, no? In the case of degree programs, number 3, such as Bachelor of Science in Graphics and Design, palihog kong mute o sa uban. Bachelor of Science in Mechatronics. And Bachelor of Industrial Technology. Bachelor of Industrial Technology. Sir, apel ang ICT ana, sir. Akong lilion ha. Silupinti no? Napag na po usa ka karon, wala na. Industrial Technology. Third year pa magyud ang news sa tanan. Ang sunod 600 na. Ang karaan nga ICT. Sir Barawidan, because I look at here sa bag-o 702, no? So ang Pag-una, sir. Ang karaan Ang G is ang karaan, sir. Karaan. Sige. So, hay na ta. Number 3, no? Ato lang such as i-insert ra good such as niya insert. Ay naman kada. Ato lang sa such as Bachelor of Science in Information and Communications Technology. Sakto? Sakto to ako, BS ICT. Yes, sakto na, sir. I-spell out siguro ng ICT. BS Information and Communications Technology. Correct. Sir Edwin.
Yes, sir. Kanang nakakatong copy sa CHED COVID Advisory number 7, sir, dated 24, 2020, May 2020. May 24, 2020. Naman dito ang sa kuan, sir, stipulated to ang sa OJT, sir ba? Mao ta tong i-discuss, sir. Gilbert. Yes, sir. Mo lagi niya, sir, in campus OJT and internship program. Communications na kuwang nag-is ang imong communications. Okay. Kadit sa Sir Gilbert, ha. In the case of degree programs, it's BS in Information and Communications Technology, BS in Graphics and Design, BS in Mechatronics Technology, comma. That require 900 OJT hours in the first SEM and another 900 hours in the second SEM. CTU cannot allow itself to hamper students' graduation, a possible delay of another semester, or for another year. Okay na diyan nga pagka-istorya? Number 3. Sir Pilapil. Yes, tagsatag sa akin sa to. Primero, si Joy, sir. Ma'am Joy. Sige, Ma'am Joy. Bachelor of Science pa na, sir, in Industrial. Sige, tama, sir. Sakto, tama. Bachelor of Science in Industrial pa. Sakto. Okay. Last batch na sila, sir. In Industrial Technology. Okay. Sige. Okay na? Sir, nakipunta na, sir ba? Kanang, kung pwede, di siguro may ma-appeal na, sir. Kaya nga, no, we're not using man dagko nga kuan. Kanang mga makina ya, project making man nila sa ilang balay. Ang amuang activities ron, alternative activities. So, inig next semester, mao na to ilang presentation if there is an face-to-face. Number 3 pa man ta. Wala pa man ta mag-ano. Mao lagi. OJTs. So, dili mo diha ibutang ang graphics, mechatronics? So mo purso mi sa karon nga semester, sir. O if mao na akong pagsabot. Kay kuan man, wala man mi project making. Actually, gagmay ra man kayo na jud amo nga kuan mga resistor man na siya. Can be done at home. Nya project making atong alternative activities. Yang output niya is 4 IM kanang mga designer gid, sir ba? Kadiyot lang ha, kadiyot sa. Ato ulo sa tong tanawon ang 4. Di mo balik ta nang imuha lan. Sige. Kay wala pa man number 3 nag-intro. Number 4 mao na gyud niya number 4. Mao na siya nga for degree programs katong mentioned above requiring 1,800 OJT hours, where 900 OJT hours in the first SEM may be given alternative activities such as katong preliminary orientation webinar, katong as a pre-OJT readiness program, webinars on work attitude and values for work and job performance, general orientation on prospective industry partners and collaborators, as well as job motivation training. Kana din ha, mo na siya di ba appeal mo din ha dili. Kay ang ikaduha, the other 900 will be for the second SEM and may be given actual hands-on in-person OJT program if ever allowed. Yes, sir. Diri, sir, basi mag-conflict dito if i-appeal mi dito sa kanang number 3 kay namang go to it for so another year. Excuse me. So ari mi siya ang among activity ani, sir, gagmay ra jud gayo project making niya. Afterwards, if nanay face-to-face, ilahan na ng kuanan, that's the time nga mo submit na sila. So there okay, going back on in number 4. In number 4, mo fit mo sa number 4. Yes, sir. Fit mo sa number 4 ha. Okay. Okay. Ang number 3, balik tas number 3. Is it not safe that your mechatronics is part of number 3? Dili siya, sir. Mo siya mag-conflict, sir. Kaya na may gibutang nga possible delay siya.
Wala Di man good. Makadungan raman siya. Tanawa, CTU cannot allow itself to hamper students' graduation. Meaning, we cannot allow to delay for another SEM. We cannot allow to delay for another year. A possible That's the point. Sige, sir. Sige, sir. If will be the definition. Okay. So, okay na. 3 and 4. Okay raw. Sige. Okay, sige. Okay. Okay. Yes, yes. Sir? In the event ba sir, kay kini bitaw 900 hours man ni sa first semester sir, presuming nga walay face to face. But if sir kanang i-allowed sa later part of the semester, mo allow na sir nga face to face. So atong butangan na to in the event nga Oh yes, in the event nga i-allow na sir kay as mentioned, panalitan may tabo to sir. Ako mo to siyang ako gitong i-share sa imo ko sir. In the event nga mo okay na ba sir ba face to face in the later part of the semester, kay sayang po sir, ikana lang sir, in the event nga mo allow na ba? Oh, lifted na ang concern. Oo, ang ITF ba sir ba? Mo allow na sila or ang SID mo allow na nga the later part of the semester pwede na ka face to face. Oh, okay, we will put that as number 5. Sige sir. Sige ko no. Magsulat ang number 5. We'll insert number 5. Sige, how are we going to state that? However, atong i-anchor sa kuan COVID advisory number 7. Sige sir, how are we going to state that? Yes, nakabutang man diri, OJT and internship programs, foreign and local, remain suspended until ECQ, MECQ, GCQ, and MGCQ has been lifted. So, however, for HCIs in MGCQ areas, in-campus OJT and internship programs can be authorized provided there is still compliance with the physical distancing and health protocols. In other words, dependent kita sa IETF ani. Once lifted siya, we will go on with kanang face-to-face nga atong i-deploy ang atong mga OJT sa mga respective cooperating agencies or companies. However, kung dili pa, even MGCQ areas ko no, in-campus OJT and internship programs can be authorized. Provided, meaning kita nga campus mo provide tag OJT program sa atong mga OJT diya sa campus, but with compliance with physical distancing and other health protocols. So di pa kita maka-deploy unless nga walay advisory sa IETF. Kay even MGCQ, kuan pa man siya. Suspended pa man. Yes, sir. Oto akong ibutang sa number 1. Yes, sir. That's correct, sir. Oto akong ibutang sa number 1. Ang kondisyon niya ba? Mo na nga nag-alternative lang gyud ta. Silbi, no, ang atong agreement last meeting was kay ato naman ang i-discuss no, and I don't like that to go back to, I don't like us to go back that again no. Ang atong gihisgutan last meeting was dili ta mo take sa risk. Yes. Kay ang pagpanakod ba niya kinsa may held responsible. Di ba mo gi-point out, in fact it was Dr. Buhol who pointed that out and nobody commented, nobody para bang nag-negate o parang I would say it was on a mass motion that we decided to have the alternative activity for that semester. Nya karon i-float ang idea nga in the event nga towards the end of the SEM, okay na siya, then we will have to kanang para bang we will have to deploy yan ana. Program siguro number 1, sir. Ang unsa man? Mao naman ang kuan idea sa number 1 nimo nga gi-quote sa katong advisory. Balikan na tong number 1 ha. Balik tas number 1. Sige, diha. Okay. Flexible ta, flexible. Mo ang punto diha is flexible learning system. Yes, sir. Yes, sir. Flexible gina siya nga kuan. Ako lang gi-point out ang katong imong iyon sir sa 7 ba nga when HEIs in MGCQ areas can be authorized. Can be man ta, di ba? Can be authorized to offer in campus. Katong however ba
in-campus OJT and internship programs, na provision that physical distancing and other health protocols have to be strictly complied with. Mo may giingon. So, pwede ta mag-in-campus, di ba, mao man to. Okay, kay however, pero si CTU remains steadfast in its implementation of the flexible learning system. So murabag ang punto nato nga flexible lang ta siya. Unya tungod kay flexible ta, maghatag ta og alternative activities. Yes, Which sir. ang atong alternative activities is devoid of physical contact. So, gitaguan nato ang idea nga mag-in campus ta. Gisulti lang nato nga nag-alternative activities ta. Understood man na nga wala na kay webinars. So, wala gyud physical contact. That is the point for first semester. Sakto na po ning imong sa number 2, sir, nga alternative activities because naa po na siya sa CHED COVID Advisory number 6. Ano ingon dito? Alternative learning activities such as modules, self-directed learning activities, case studies, assignments, and other related activities performed by the student trainees in the offices, laboratories shall be part of the portfolio to be submitted by the trainees or the OJTs. Ato nang emphasize, nindot na ron nato emphasize. Oo, okay. Sige. Naigo na, sir, naigo. So, okay na tayo sa 1 and 2. Balik ta ha. Ato ng general understanding 1 and 2. Nga nag-flexible ta, nag-alternative ta. Then let's go to kanini ang number 4. Atong ibutangan diha nga aside from the webinars na i-submit ang mga bata. Unsa to sir ato kuno isulti sir. Sir, sa number 6. I-read lang usa palihog, Jay, after another year. Number 4, no? After number 4. Diha sa bus. Unsaon na to pag-state, Sir Binoliraw, kanang imong ibasa nga with reference to Sige. Sir, alternative learning lagi. With reference to Kadin sir ha. With reference to CHED COVID Advisory number 6. Yes. Advisory number 6 dated nga date. What pa man April 13, 2020. Sige. Dated April 13 2020 kana? April 13, sir. 13. So, unsa may giingon diha sir nga alternative activities. Sige. Basahan sir. Such as modules, self-directed learning activities. Kadi sir ha, mahina ang kalaban. Wala i-type, sir. Ako i-type sa kwan sa makopya. Sige, palihog. Katudan kang Sir LD nga suggestion. Ato tong desiran kung ato bang i-insert sa first sem or ato maging i-focus diri sa second sem. Meaning, ang atong idea ni nga kung focus ta og first semester, no physical muna. Unya ang second sem ang physical where anha na din nato. Panon. Sir Els, unsa man imong suggestion? Wala to ako sir, kanang idea lang to sir ba in the event nga we do not know magod sir by the month of November or by the month of December mo okay na ang CHED and ETF. So taas man po na siya nga time sir, January so depende na sa samutan sir. Okay, but sige. Okay ra po gyapon. In kaso lang sir ba mo unsay ato ang Sige sir. So kinsa pa may mo support sa idea ni sir kay ang atong nahisgutan manggod last meeting was concentrate on no physical contact on the first semester, but in the second sem atong i-reserve adto na dito kay granting nga bisag towards the end of the semester karong first sem mo okay na, so ma-prepare na sila for second sem. Okay po na sir, okay ra.
basta tagisabutan naman niya last meeting kita kaya I was kinamang Mao na siya ang nakuha na ko nga idea unless the group Sir Edwin. unless yes sir. Last time sir nag-decide man ta ani nga we will, because as I understand no sa grupo the last time that the university dili man good mo sa kanibang responsibility in the event sakto tong giingon ni sir nga towards the end of the first semester ma-okay na, pero we are not yet sure og libre na bang tanang tao mo gawas ana. Kay kisa may mo shoulder unya panalitan doon ay matakdan. Morisgo ba ang atong mga coordinators? Morisgo ba ang ato ang university in the event nga doon ay matakdan? Sayo naman kayong pag-ingon nga lifted na siya. The same what happened today nga giablihan na ang tourism kay aron pagsulbad sa atong ekonomiya, but in the event nga dunay matakda nato nga mga estudyante kinsa may manubag ana sir, mo nay scenario the last time. So na isgutan nga ni-decide ta nga yes, so di lang usa. Yes, so why rush no? Why rush to hold this kuan kanang OJT nga kibaw man gyud ta nga it's the situation is very fluid, no? Even if ni gamay na ang iyahang affected nga cases nato, pero we cannot tell no until bisag ang mga experts di pa makasulti og angayan na ba natong ipa-deploy ang atong mga bata nya in the event nga granting for the sake of argument nga naa na siya nga gi-open na sa CHED mo dawat na, do you think ang atong mga company is also going to accept in that span of very short time nga ingon ana pwede ra mo dawat? Remember nga ato pa silang mo kuan pa sila mo break pa. Yes, mo break pa ang mga bata sa first semester. Inig-break mo enroll pa sila sa second semester. So meaning taas-taas pa gyud kaayo ang ato ang preparasyon nya. Sakto naman lang siguro to nga ato na lang tagag alternative karong semestera. Aron taas pud ta og kahigayonan sa pag-coordinate sa mga company by second sem. Di na lang ta mo sir, di na lang ta mo push include na nato dito sa policy nga in the event nga. Correct sir. Correct sir, kay we are kuan sir no kanang hypothetical man gud sir ba, wala pa man gud ta kahibaw unsa pay mahitabo dito, but I understand sa point ni sir nga in the event nga ma-okay na well and good, but who will shoulder the responsibility o inigabot sa mahigayon nga dunay matakdan? In fact sa among experience gani karon katong dunay OJT nga na partially nasunog no kanabang nabuthan, wapam gani ta makahatag sa katong full payment sa iyahang kuan kanang say nga nani kanang bang insurance ba? Doon naman goy OJT na mo diri nga na ka-experience og ingon ana, although nakuha siya sa company no gi-shoulder siya sa company, but in our case sa atong insurance sa school hangtod karon wala pa mahatag nga kana ron kani atong itong ipamugos na to in the later part sa first semester ato silang pagawason mo lagi na dunay mga pangutana og si kinsa may mo shoulder ang katong coordinator ba maoy mo dawat ba anang dako nga risgo asa man nato na sila ibutang og matakda na sila. Yes, sir. For the sake of discussion, sir, because there are some teachers nga wa pasad ka-atin, sir, nga maingon na sila ba, if we are going to explain to them nga mauna na sabutan, ingon ana din, maingon na sila, in the event na, sir, mutanaw niya ba, panalitan, so, mo na itong ikatubag. We have to... Yes, makarason ta. Makarason ta. I'm just anticipating, sir ba, nga mutana sila. How about, sir, in the event of wala na, i-lift up na ang kuan, so, in the earlier part, so, natay ikatubag. Ingon na. Oo, sige, okay. Okay, sir. Yes, sir. Sakto, sir. Sakto, sad. Oo. But we will not incorporate na sad siguro. Okay, sir. Wala problema na, sir. I understand also, sir, because I have nakabasa ko na, sir, na statement, sir, from the chairman, sir, Prospero, sir, ako na nabasahan one time nga. Ingon na imong gisulti, sir, nga ug ato nang kay naka-mention magud siya sa kaning sa number 7, advisory number 7, naka-mention siya ana. But iya pa sang gi-question nga if and when kuno during the time nga i-allow na to unya sige
lakaw-lakaw mga bata, makakontak ko niya who is to be blamed, which is mao na imong gisulti, sir. So at least makatubag sad mi og dunay mangutana bang mga faculty labi na tong magkinahanglan og mga OJT nga dili pagid pwede. Ang CTO do nagistan nga dili pagid ta pwede within the semester. Kana. So ang stance sa CTO is Yes, no physical contact in the first sem. Yes. Nya, kani-ganing second sem ato pa ganing mitinguanan na pud kung naaba sa physical contact, di pa man ta sigurado ato ram nang gi-project nga in the event nga pwede, pero in the event that physical and face-to-face arrangement shall be allowed, in the event nga cannot be allowed, so that's another strategy na po ni atong mitinganan for second sem ato ra gining para lang gyud karon. Sir Edwin, may I, Sir Edwin? Yes. We have also to consider the decision of the companies or the cooperating agencies. In fact, sila mismo, bisag GCQ na or MGCQ na, they are still not really having 100% of their employees to be in the workplace. They're still having this work from home scheme. So how much more for our OJTs? Diba? So lisod kayo pag convince sila nga padami nila OJTs nga sila gani ila ganing employees 50% ramang gani and even having 100% work from home pang uban. One example is my son. Now naapa na siya diri pila na nakabulan 6 months na work from home because their company is a big company, international company. Wa gid ni allow og kuan face to face di gid sila patuon sa ilang kompanya bisag MGCQ na. So ato na i-take note how much more ang atong OJT nga kita biyay nanginhanglan sa kompanya, dili ang kompanya nanginhanglan sa atong mga OJTs. Kita mo negotiate nila, muhangyo nila nga natay i-recommend diha. And they are not considering that even with their own employees, how much more for OJT. So dili ang ato na siya i-kuan gyud i-push ba. We will wait for what will happen, di ba Sir Edwin? Another point, sir, no, remember ang mga company very rigorous kayo ang requirements sa Department of Trade and Industry that in opening business in a new normal, or although wa pa ma-declare ang new normal, or in this MGCQ, local government unit in the city of Lapu-Lapu, Mandawi City and Cebu City, companies are requiring shuttle bus para sa ilahang mga empleyado nila. So how much more mapuno pa ning atong mga bata? Do you think nga sila ang priority sa ato ang mga kumpanya? Ug naa man gani ang kumpanya ana murag dili siguro tanan sad, or baka nahan sila OJT kay wa may sweldo, no? So inana ba no nya, remember nga bisan pa mag MGCQ ta, ang the province ug ang city diha sa Cebu City, still ang mode of transportation are very costly. The more nga mag-deploy tag mga bata diha sa syudad, especially kami sa norte nga bahin, di magyud mi ari diri mag OJT, so anha gyud mi diha sa syudad. So it takes large economic consideration. Unya sa pagkaron saon man ang mga pundos, mga ginikanan, no? So mo ni atong tan-awon sad siguro, no, na masabtan nato nga it's not beneficial, no, for both sa management ug sa family. Kay ug matakdan risgo masad nato, risgo sa pamilya. Ug di magani matakdan ang ilahang subsidy dito in town, ila daw adlaw. Ang maglakaw na sila paingon dito. So musakay gyud na sila og mga sakyanan nga dili usual nga sa dili pareha kaniadto nga daghang sakyanan ang ato ang masakyan. Unya taas-taas ra banig pliti, no, ang murag madoble ang plitihan. So muna atong gitan-aw siguro diha Sir Ed. Yeah. Okay. Are we going to be explicit about it in our policy? Not anymore. Just for the reasoning lang. Not anymore siguro sir kay where no need na sir. Oo. Siguro sir, mutual understanding na natin. Pero ang katong point nga if and when cooperating agencies or industry partners would prefer accepting prospective kana na ang OJT, butang siguro nato din ha.
Okay na? In the event that physical and face-to-face arrangement shall be allowed, comma, further, marigyan na ba? Further, if and when prospective company industry partners would prefer acceptance of OJTs. Yes, sir. Anaon? Para maklaro nga dili lang sa bisang pag may mag hands on mo yun way mo dawat sa to estudyante. So ano pag hands on? Mangutana sa ko Okay. sir ba, ang scenario sa mga race, ang company nangayo siya go JT. So karon akong gibalbaran kay full wala pa man ta mag-deploy niya. Akong isang gingnan, if ever na deployment, can you provide housing sa among OJT, no? Para dili lang sila mag-travel. So anytime mo kuanto sila mo unsay nga nana mo feedback to sila in case ug nana mo provide sila housing sa dito ba staffing sa mga OJT mo sugot ra ta na o dili. Yeah, aside ana ma'am no, ang kanang imuhang gingon mo provide bag transportation no. May I come in sir no? In the event nga doon nagay mahitabo, are they going to shoulder the medical kuan balay ron or expenses aning atong mga bata? So let us be very specific. Let us be very specific to the company that if they are the moment that they are going to accept our student, are they also going to shoulder? O na ibutang sa mga MOA. MOA sir. Actually ang once mga dawat sila apil na siya sa MOA. Wala gi ang Yes MOA sir. karoon Yes din siya. ma'am. Oh, klarohon atog yun nang specify. No? Kay Magnaing duha akong gi-specify gyud the rest and the staffing sa mga OJT. Then what unsay a moment pero stand nato karon di kita mo sana mo dili ta mo deploy no deployment ari na sa second sem ngayon ana Inga na sir. atong stand karon is no deployment gyud kay kuya pa man gyud. Yes sir, correct sir. Sige. Sige, so pwede na to ibutang to akong i-suggest ganina nga katong kang sir Binoliraw after allowed number 4 J. After allowed number 4. Number 4 ba? Allowed. Last line sa number 4. Kana kamahi ang allowed. Provided further that cooperating by term, cooperating companies, Cooperating agencies or companies. cooperating agencies or companies, industries, establishments. TA establishments would accept of trainees, on the job trainees. Sige lang, ako like na. Trainees, mga tao. Okay. So okay na siya, mas klaro na nga pwede ta mag hands-on, kung pwede na mag-physical face-to-face allowed na, unya further pag yun kung si company mo dawat nato. Subject, butangan pag nato, subject to revised after trainees kamahi. Memorandum of agreement. Kada subject to revised and comprehensive memorandum of agreement. MOA. Sige lang, ato yan i-capital later. Memorandum of agreement
specifying health and safety of student of the students or student trainees. Okay? Na-capture nga aron diha sa policy implement ato yung basahon ang mga magsabot yung tani nga transportation, boarding house and all those mga medical assistance yun ana. Sige. So, reaction to number 4 muna. Kay aron nato na nang isuod ng nag-yellow. Asa nato isuod? Ari siguro na dito sa number 2 no. Pero mangutana sa taning okay na si number 4. Okay na, sir. Okay. Then kaning number 5 with reference to CHED advisory 6 alternative activities such as modules, self-directed learning activities, case studies, assignments, and other related activities performed by the student trainees in the office's laboratory shall be part of the portfolio to be submitted by the trainees. Will this speak of kanang sa number 4? Naay kanang what I mean ba? Katong gihisgutan nato sa number 4 nga readiness program nga webinars. Do we still need ang kanang nag-require og 900 hours? Do you still need modules, self-directed learning activities or case studies, or please point out one kay atong ibutang didto. Kung naay journal ra nila, sir. Na sa journal. Naana sa journal? Nanay, ang sa journal ra ilang kuanan mo toy ansiran kay adto skills man to supposed to be adto sa company. Yeah, pero ang journal mahitabo kung naay face to face. 'Di ba? So ang atubang punto ba alternative man ni. So forget about the journal at this point in time kay wala pa man tay face to face, pero sa alternative aside from those mentioned ba nga sa webinars and all those mga job motivation training, dapat ba sila magpuno aning modules, self-directed or asa pangita mo apply ba din so that we can put a particular activity in number 4. Kaya ako nang yellow kay yes. Portfolio, sir, kay katong ilang giapilan nga webinar, they can simply extract dito sa ilahang kay mag-attach man sila dito og documentation yan itambong sila, maghimo sila dito og kanang summary or reaction about the webinar, what is it is all about. So ang applicable ani niya kaning portfolio kay ila man ang isulod dito og sa katong ilahang mga giapilan. So ato na ibutang sagrado dito yes, sir. Yes, sir. sagrado. Kay ang kaning modules lecture type man niya unsa may lecture na to nga kuan man ni siya kanang ila man tang skills no, pero na may tay webinar. So unless og ang kanang training maghatag og module sa atong mga bata. Excuse me. In fact, kaning gitawag na tong modules, that is part of the webinar. Kung naka-i-conduct na webinar, you have modules. This is incorporated in the webinar na ang modules. In fact, kaning atong mga objective before na to i-deploy, di ba, we have this orientation seminars and other occupational health safety seminars, unsa pa na nga mga seminars no nga related sa human resource. Ato biya na i-conduct before na to i-deploy. Now, wala man to nato na siya na-conduct, so we might as well put that in this first semester nga modules, kaning alternative ni Sir Edwin nga giingon no para part na sa ilang requirement as on the job trainees for the first semester. Okay, noted, sir. Okay, sir. Pero unfortunately mo ra gina no kay as I understand katong sa university director for OJT siya may daan naman to nagingon si ma'am nga siya may responsible sa pagpangontak og mga speakers nato. So in the same manner as I understand atong gi-point out ni ma'am, maghatag sad siguro siya og module atong nga topic. Yes, sir. Okay. So, kaning number 5 ato siguro nga ibutang dito sa after number 2 kay kuan man ni general kuan pa ni idea nga mao ni ang atong gibasihag reference ang COVID advisory 6. No? Ato sa ibutang niya, ato specify diri unya sa ubos, especially sa paggrado na ba kay basihan man ni nato paggrado. Kataba akong ibutang pre-test, post-test, we can change that.
no? Yes. Or katong narrative report, we can change that into portfolio. Sige. We will transfer this number 5 after number 2. Okay. Ito na i-cut paste. Alis after that. Anahan na tong Murag sa number 2 na siya i-combine siguro. Okay, i-combine sa number 2 or himuon siya number 3. Sige, i-cut lang after number 2 is soon. Yang number 3 sir kay murag na naman po another semester ba ni? You mean? Add to after number 2. Oh, after number 2. Kaya bang alternative no? I-iso diha sa sunod. Himuon na tong 3. Okay. Sige. O niya. Ay na to si Juan. Asa man to imong oo. Pwede po to after the trainees. Open close with Juan kana nang reference. Okay. Kana. Ano po si Juan de Popoy? Ano po balik? Nya kanang COVID butangan ni mog 19. Nya capital man sirong COVID. Check COVID-19 advice. Okay. So atong ikuan, atong ibalik i-block. Mao man na pagka-state dito, sir. Mao na siya word for word. Sir Binolirao. Yes, Sir Edwin. Okay. Advisory. Sige. So ato lang gi-lift. Total na naman di man na siya plagiarism kay nagbutang mo tag COVID-19. Advisory 6. 6 7. Garo sa garo. Sige. And then ang atong Ito na dito butang sa kuan. Butang dito sa. Ito mo Prado. So arita sa number 6. Arita sa number 6. Kana OJT for other degree programs. Ang which competencies would require shop work and large machinery in the company's actual workplace. Maunang pagka-istorya or in-Englishan niyo usab kay murag ako ra nang gid-bye nga kato magkuhan I'm talking about the hard side of it ba kay og soft skill na sa number 7 ang soft kani number 6 is the hard sciences, the technology na nga OJT for other degree programs which competencies would require shop work and large machinery in the company or large machinery operation or unsa ba in the company's actual workplace, as well as those requiring lesser than the 900 hours that can be completed within a semester shall be suspended. So dili ni nato i-offer karon. Such offering may be rescheduled in the second semester of AY 2020-2021 in the event that physical OJT arrangement shall be allowed. So I would like to ask Osa, sudlan sa nato, what are the degree programs that are supposed to be offered karon or last summer nga atong engineering of course ma-appeal dinhi para atong mabutang. So OJT for other degree programs, comma J, such as comma after programs such as small. Or engineering man ang summer, sir. Ang summer is engineering, no? Such as engineering. Gagmay lang ang engineering. Summer ni siya, sir? Summer? Dili capital. Ano? Ay, BSFI sir. Summer man, sir. BSFI. Pero sir, kanang imong BSFI, sir, soft imong gikinahanglan or kinahanglan sa sila anang mag-operate or mag-shop work. Not necessarily sila. Field work. Yes, field work. Okay, sige. Thank you. Require field work. Sorry, Jay, second line. Require field work, comma, shop work.
Ay sa na to engineering. Unya na engineering diha no. Ayaw sa kanon mas makalimot ko ba. Second line no sa ta. Require field work, comma. Okay. So ang musod ana after engineering ang fisheries. Sige, Summer to fishery. sila, sir. Summer. No problem. No problem, sir. Sige. Back ta sa line 1, sa number 6, after engineering, comma, fisheries. May I ask? This is ay capital then small I. Kana. May I ask other degree programs nga dili kinahanglan soft skills nga naagi offer pag summer unya nagkinahanglan og summer nga program unya rather OJT pero wa madayon. What about agriculture? What about agriculture? Wala ba taga-agriculture diri no? Akong tanawon ha. Ang agriculture field work, no? Field work, agriculture, di ba? Naapod sir ay naapod. Sir Fritz Bacalso, unsay summer ba na sir ang kuan? Summer. Sir Fritz. Argao, Sir Fritz Bacalso. Industry immersion man ni ila, industry immersion program ang biosystems engineering. Agriculture, field work man pud na. So kung immersion sir, adto gid sila sa kuan gyud. Actual workplace. Atong gikuan og suspended. Wala siya ma-suspend nato. Asa na i-held. So, ikama after BSFI agriculture, BSA ba? BS agriculture ang karaan. Kaya karon BS agriculture and biosystems engineering. So BSA na de BSA. So ang BSA dili sir 240 hours after first year. Onya 240 hours after fourth year, second sem. Sorry ha. 240 hours first sem after first year sa pa. Summer after first year. Unya ang usa 240 hours second sem fourth year. So ang apektado ani ang second sem fourth year ug katong nag first year adtong miagi. So skills development man ilang practicum, skills development. Horticulture, fieldwork man ni, crop protection, agronomy. So mo ana sige atong butangan after BSFI, BS agriculture. Ayo sa kama sa BS agriculture. Kinsa may nagkakuan ang is Barili campus offering BS agricultural engineering? Ang karaan nga kuan or biosystems na sila karon. Kay murag third year pa man ang biosystems, agriculture and biosystems engineering. Basin pag mayon wa man lagi may maapil diha. Walay naka tuburan. Ang tuburan, are you offering BS agricultural engineering? Tuburan representative, may I know? Wala, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, Pero wala aware, Pero are you aware nga naay kay ang nahitabo man gud sa karon ba nga bagong program nga third year pa sila BS agricultural and biosystems engineering. Pero ako nasabtan ani sa unang panahon biskap ako BS agricultural engineering. Ang akong pangutana is kung nag-offer ba ang Barili o BS agricultural engineering as the old program. Wala mo idea? Wala ko idea sa Barili. Pinuliraw, dugay naman jukas Argao. Any idea? Ang butangan lang sa nato, reason lang yan na. BS agricultural engineering after BS agriculture.
is agricultural engineering. After agriculture, tama, then B is agricultural engineering. Kaning computer engineering, sir. Sir, kaning computer, wapa man sa din, no? Wapa man sa ni karon. Ay third year pa man sila. Nya second sem man sa fourth year. So dili pa. All the other engineering from BSIE, BSME, BSECE, civil and electrical, to man sa summer. Unya kay ang mahitabo ani Sir Borromeo. Dili ni siya pwede karong first sem. Sir Borromeo? Yes, sir. Dili siya pwede karong first sem, sir. Pero I doubt na loaded kayo ang mga bata if second sem kay ting dipinsa man sa thesis po sa second sem. How are you going to go about this? Unsa man yung plano ani? Are you going to settle for online and no skills development? For that, sir, I will still talk to Dr. Ambos regarding that matter. As of now, ang required na mo nanay kanang skilled good is for electrical, civil, and mechanical. Okay, ang electrical dire is 480 hours, no? 400 hours, sir. Oh, 480, no? Ang sa karaan 400. Ano, sir? Mo nay kuan, sir. Mo nay nasa kuan na nasa mong prospectus 400. 480 man gud ang electrical. Ako ay double check, sir, sa amo ang prospectus sa other engineering programs. Ang new curriculum ari sa third summer. Third year. Karong summer, sir. Ano, ang old curriculum siguro ang 400, ang new curriculum is 480. Okay. So ang karon ang diba, electrical, no? Ang electrical supposedly third year man sila after summer. So next year pa ang bagong batch. So dili ni mo apply. Ang karaan sir, ang karaan. So, yes, ang karaan, sir, is 400 agad. Sige, okay. So kung mautan na ka ni Sir Ambo, sir, when would I know kay ako biya ni i-submit ni President kay kaning ato nasabutan karon ako ni i-submit niya for further ano kung iya ba ning i-referendum or iya ba ning ihuwat sa Academic Council o iyang signan na masaynan gidayon. So kan pwede ko manghangyo within the week or maybe Monday until Monday mahatag nimo na ako kung sa inyong desisyon ani kay ang akong ibutang diha suspended mo you belong to number 6. Okay, sir, mo commit lang ko till Monday afternoon. Yes, you belong to number 6. So niya, if you decide na master mawakwaon ta mo din ha, buhatan ta mo lain nga provision. However, the idea there is no contact, no physical contact. Mao na mo isulti ni Sir Ambos nga karon ang atong agree is no physical contact for SEM. Mao na nga nag-hope ta nga ma-okay na siya sa second SEM so that we can, that's why we are suspending it now para ari sa second SEM. Ang inyong worry is ang thesis. Yeah. Sakripisyo ni sa mga bata. Sir, ako lang sang i-call out ko dang Yeah. Ato lang ning i-discuss, ako lang ning i-point out nimo para imo ma-bring out dito ni Sir and the rest of the coordinators, no? Ikaw rin coordinator sa Tibuok Engineering? Yes, sir. Ako may gibutang as chairperson sa OJT. I don't know if existing ka ba na. Sige, sir. Okay, please have the voice and then
ihatag nako ang inyong response on Monday. Thank you. Okay, sir. Isa to iniingon na ay clarification. Awim Ginaldo, sir. Yes, sir. Go ahead. Clarify, sir, since shop work, walay labot ang BSIT automotive nila. Apil. Kung ko last meeting ko. Ang asa man, sir, ang? Aris number 6. Number 6. May labot ang BSIT automotive. Tuan naman mo sa kuan, sir. Tuan naman mo sa number 5. Okay. Thank you, sir. Ato dito sa number 5 ang inyo. Kani katumaning mga lower than 900 hours. Lesser than 900 hours. Sir, tanong ko, sir. Yes. Palisi man ni sir no kanang mautan ako dili ni nato butangan og kanang murag whereas the OJT kanang may ngana sir ba? Resolution man na, darling. Oh. Buhatan na siya. Palisi niya buhatan na siya resolution. Sila na dito sa board ana. Okay. Kaya kung concern, sir. Concern, yeah. Sige, sir. Ahead. Kanang webinar na to for students, sir. Counted na pila ka oras na siya, sir. Sibo lang ato lang sa atong implementing rules and regulations niya. Ato sa nang i-define dito. Palisi pa man pero mana at least natin buhatan man nato implementing niya. Okay, ang BCFI, sir, ba kay is only 240 hours, 240. Nya basin ang ilang number of makaber sa webinar or whatever, sir. Ug ari karon sila nga semester Ang unsa, sir? Ang unsa ang BCFI, sir, they are only intended to have 240 hours itong summer. So karon 240 sila so kuan. Suspended man mo, sir. Suspended mang inyo na BCFI number 6. Sir, para sa second sem unya kana ba ang ilang face to face, sir? Usaw na to pagkwenta sa ilang kuan, sir, ba number of hours. So mo-attend sila webinar. Sir, wala sila ilabot sa webinar, sir. Kamo na, mo na itong sila ilabot sa webinar kaya ang katong apil sa webinar kato man tong 900. 900. So wa man ko dili gikuan ba, sir, ba nga mao so naman dito. Na dito. Ang inyong FI na. You belong to number 6. So wala gid sila. Mas kay wala. Naman mas stipulate, sir, ba? So wala sila ilabot sa webinar. Kadtong list da 900 wala to sila webinar. Adiot, asa? Unsa to, sir? Sorry. List da 900 hours, sir, ba? Na wala na. Ma'am, kanara ila ha. Kay gi-suspend pa man nato so wa tayo sila. Di not enroll karon. Hasta tong HM, sir, kay 720 raman to sila. So wala to sila sa webinar. Mao to nang utana ko asaning mga HM, asaning mga BCHM, sir, 720. Kanang last karon 720. Sir, excuse me, sir. Ang basic SIM is 1,440. Ang karaan man na ako I have my prospectus, sir, karon. Ang karaan siguro, sir, excuse me. Sir, moment, ang sa karon, sir, 720 man siguro ang sa karon. Pero I do not know sa katong last batch ba kay kani ang karon nga 2018-2019 prospectus, third year pa man na sila. Yes, third year, sir. Third year, so which they wala pa sila OJT. Next year pa ilang OJT. So ang atong gi-cover karon ani ang katong last batch, katong nagda sa fourth year. Na fourth year karon unsa katong last kuan mao nang gusto ko pila man ka oras na. Karon ma-emphasize nato ma-appeal diha ang HM og ang travel ba unsa ma? 1,000 sa fourth year, 700 man, sir. So first sem 700, second sem 700. Nagkamaon suwat. Mao na siyang hospitality management. Ang tourism management is also 1,400 but this kani dili siya applicable karon kay next year pa sila. Hindi na to siya i-cover. Muna ang akong pangutana ang katong last batch of the prospectus or the curriculum prior to 2018 and 2019. Natay karaan dihang prospectus dili apalihog ninyo and then pila ka oras aron atong mabutang. May I come in, Sir Edwin? Yes.
Yes, I would sir. I would like to ask Ma'am Golye to please come in with your OJT. Ma'am Golye, Dan Bantayan. Ma'am. Murag 720 man siguro sir no ang Sir Pilapil, 1,440 whole year sa BSHM. Whole year lagi. yes. So Whole year. doon ay Hindi namin 720 karong second semester niya. First semester din second semester another 720. Ang karaan eh. Ang karaan. Yes, Kaya sir. bago, sige, kaya bago 77 man, 14 man. Oh, 1-4 na sir ang bag-o. Karong tandaan 720 first sem, 720 sa second sem. Oo, nya. Ang 1,440 dili man na mahuman for the whole second sem. So, Correct. So i-join nato sila dire sa kuan. Yes, sir. Sa First, Sa numbers 5. number 5. Yes Sige, sir, number 5. ibalik na to, J. Ana. Ma-join sila sir. Ako na to pag-state. Okay, di mo parehag number. Balik ta sa number, kuan sabi, number 4. Number 4. Sir Pilapil, same ni sad siya sa kanang BIS ICT, 1,620. Ang karaan nga ICT. Oh, ako sa iklaro, sir ha, mangutana ko sa chairman. Basta 1,620 ang ako naglaroon sa sir. Okay. Ma'am Rubio of Dan Bantayan, murag siya may BSIT siguro sir, BSICT. Na kay kopya diha Ma'am Rubio. Wa. Sir Barawidan. Sir. Pila ang karaan nga number of hours ba sa BSICT pila? 1,800, sir. So 900. Oh, 900. Ang bago mo to'y 720. Okay. So safe ka diha pagbutang na to kuan. Sige. Unsa pa may lain below 900 maora tong HM og ang travel? Travel ba? Sakto? Because ang akong lista diri dili travel ay tourism management, tourism. Walay taga kuan? Good afternoon, sir. For the old curriculum, it's travel management. Travel management to atong specify ha. Yes, 1,440, sir. 720. A moment. Thank you for that. Sige, Jay. Number 4 ha. Let's go to the third line. Ay, okay, ang specific. That require 900 hours in the first semester and another 900 hours in the second semester. Butangi ka, after kama, as well as degree programs such as Bachelor of Science in Hospitality Management, BSA Hospitality HM, and akong ipa-specify ang travel ha, and BS Travel Management. But BS niya, travel good. Kaya ang usara ba tourism na naman yung bago. BS niya, travel management. That require pila to ma'am? 720? 720 per semester. Hours in the first semester. And another
720 hours in the second semester, comma. Comma. City you cannot allow. Okay. Okay. Sud na. Sud na ang sa number 4. So therefore, sa number 5, sa katas number 5. Okay na na. Nasud na. Wala na concern sa HM o sa travel. Then dire kay ma-appeal man sila din he. So for the for the above mentioned degree programs, sige Jay. For the above mentioned, kanang number 5 ba? For the above mentioned degree programs, open close parenthesis, in item number 4, in item number 4, requiring 1,800 OJT hours and nasa tabaha yeah, requiring 1,800 slash after 1,800 slash pila to ganina 1,720 so 1,440 slash 1,440 1,800 niya slash 1,440 1,440 hour OJT hours. Mo na to. OJT hours where 900 slash 720 OJT hours in the first sem may be given alternative activities. Yeah, katong the other kanang the other 900 ubos orang di naman kadapit alright ubos naman yung 720 OJT hour requirement for the second okay. Sige. Tanawa ko no ninyo number 5 if na sud na pud na embrace ba. Okay na ta? Ang wabi anak ko ma-cover diri no ang DVM o ang marine engineering. Kins Sir Marlon, ang sa marine engineering unsa man? Kuan sir na aman toy advisory ang Chad Marina sir nga is dili sila affected sa kuan katong ato arong gi-implement sa ITF. So padayon lang gihapon sila Sir Edwin. Okay. Hello Sir Edwin. Yes sir. Ang na ako'y policy memorandum gikan sa CHED sir kat July 1, 2020. Yeah, nag-ingon diri sir nga number 2, this temporary suspension does not cover the internship program of the maritime education. Okay. Oo. So ang cover ang katurang abroad internship. Okay, sige. Thank you. Now, let's go to number 7.
Wala naman kailain sa 6, no? Adto na ta sa 7. However, for some degree programs, especially those scheduled during summer of 2020, whose OJT activities do not require shop work and large machinery in the company's actual workplace, and thus can be possibly given alternative online skills training from industry partners, or the needed soft skills may be taken within the first semester of AY 2020-2021. I am referring this to development communication. I do not know if there are other degree programs outside DevCom that is supposed to be offered in the summer of 2020, but was not done because, of course, because of the pandemic. Now it can be offered in the first sem, provided you will go with the kanang na ang alternative online skills training from industry partners, or needed soft skills may be taken. May I ask, Ma'am Inohas, if it's okay with you, kaning a statement, or you would like to copy katubitaw na ay mga training, mga seminars, yun and all those things. Pwede rami i-include atong night trainings na seminar, sir. Right now, we're in the talks with Ma'am Rowan to deploy the students sa media center, sir. University Media Center. Mo-appeal sila itong mga work attitude, mga work habits, yun Yes, sir. Yes, sir. Pwede ra sila i-appeal ato, sir. Pero specific man ni siya for DevCom, no? Kay 20, gamay raman pila ra ka oras na gani. Sige. Ato lang to ipuno. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay ra kayo, sir. Sige. However, for some degree programs such as BS DevCom. Programs lang usa kay umunta kay ba napailain. BS DevCom. Such as BS DevCom. Panay lain ani mo kuan? Mo kuyog sa DevCom? Sir, mangutana ko, sir ba? Sir Lapel, how about sa internship sa sa practicum, sir? Dili ba siya makuha diri, sir? Practicum sa unsa man sir? Sa education, sir, mga education. Wala may education karon kay wala man ta manawat og education. There was a time nga ta manawat og education, so why 4th year? Ang first batch of education karon sa 2018, 3rd year pa. Okay, sige sir, sige sir. Thank you sir, thank you sir. Excuse na, ami sa Carmen, sir. Kami sa Tuburan, Pero sir. second sem pa niyon, sir. Second sem pa noon ang practicum sa amuan na ami last batch, sir. 4th year sa Carmen. Kadiyot sa. Nga Okay, sir. Kadiyot sa nga wala man to di man ta manawat og board courses adto. Wa baya. Na nila. Sir Jod, Sir Jod. Oy, ano man na? Sir. Di ba na there was a memorandum nga dili manawat adto nga time. Mo nang watay 4th year karon. Yes sir, there was. Mo nag-vacuum taron sa ato ang 4th year. As lang ni nako sa kuan, sir, kay bag-or ba ko giputpod kasi mambayani man ani sa kuan. Na wala gi mo minus memorandum ay. O wala pa ko ani nga time, sir, ba ko na sud. Same with. I-feedback Same sa na nako ninyo. sa City Tuburan, sir. Ato nang inota ka diot. Yes, sir. Tuburan and Carmen. Ato ko nang ihapon. When was that? Nga wala mo manawat sa tunga. What year na sila no? Tama to nga year. 20 2017. Mo na siya.
na siya ang katong K-12 transition. That was academic year 2017-18. Yung sa man na nato ron pagbutang ana kasabaan gid mo anang komisyoner. Sa old curriculum pa man ni sila, sir? Let us understand it this way, no? Isultian lang, feedbackan lang ninyo ang mga heads na especially si College of Education Dean nga nung nidawat sila og estudyante na wala man tag ipadawat og estudyante because board course man na siya. But saan na nato ron pag-state makitaan man ning commissioner. Naggang na. So may academic. Sige, sir, refer ni nako sa head, sir. Tingalig mga shifty na sir nya ni dali-dali og kuan o katong mga returnee ba? O mga returnee Mga returnee na sila, sir. Kadaghanan returnee. Kay doon naman toy one doon naman sa toy one last nga sir, naman toy continue, one sir. time sir. Nay one time to Katong gitawag og kanang lifelong. Yes sir, lifelong learner sir ba. So umo nang ilang gi-accommodate but in our campus wala na gyud mi manawat kay namang gyud toy say kanang advisory gikan sa DepEd o sa CHED. Kay wa na may graduate ato at that time sa high school, so nag-automatic naman to sila nga nisulod sa 11. So ang katong mga nakuan, katong mga returnee nagdali-dali to sila enroll mo na nahitabo. Naon na to pag rason, punta kay ba usay rason. Ngani. How are we going to go about that? So how are we going to state that? Second sem pa na mahitabo? So second sem pa na ang education. Would it be okay nga silent lang sa taana diri karon? Kay total ang Okay, sir. Pwede ra, sir. ang Okay, first second sem sem pa man. silent na sa ta kay basig Okay, sir. Okay, sir. kasab-an ta aning kalakiha. Nga di na makamoy kasab-an ako kay ako'y nag-present. Nya atong na-carry out paparehagod ni Ma'am kana na ang Gypsy ba? Ma'am Gypsy Capuno who is now the coordinator of Carmen. Iya raman Okay, ang sir. iya man kanang iyang gi-inherit ba? Gi-inherit. Nya ako pod ga-inherit sad ko. Nya ako man maakdan og present karon na mga Okay, sir. pinasukan komisyoner unsaon na lang. I-silent lang sa ni sir. Kuan sa ni nato total second sem pa man eh. We will Okay, just sir. cross the bridge when we get there. Is it okay with the group? Okay, sir. Tuburan. Yes, sir. Noted. Thank you, sir. Noted. Pero so mga heads ninyo kay na Yes, sir. Yes, sir. I will inform the director, the chairperson, sir. Ako na sa gitchatan si Doc Zarmi ron, sir. o kani Sarmi ing na Sarmi ha. Yes, sir. Thank you. Only one DevCom. So however for BS DevCom na lang siguro no. Kay mo ra usaraman gyud wa na may lain. Sige. However for the bachelor sige ko aji ang for some degree programs. However for the BS DevCom which is scheduled kanang those especially which OJT is scheduled, OJT program is scheduled, which OJT program is scheduled during summer of 2020 and whose activities, kuanang OJT, whose activities, and whose activities do not require shop work in the operation of large machinery
operation of. And operation of. Yeah. After 2020, 2021, yeah. Skills training. Pan ato sa tong kadit sa ana ayos sige na lang ko atong number 1 balik tas number 1 natay kwaon natay kopyahon wala din dili number 1 murag number 4 moment ay naman ada number 5 din. Kanang such as preliminary, orientation, hangtod sa job motivation training. Ato i-copy paste. Kamong J, kamong. Sir? Yes. Hello. Yes. Sir, I don't know if murag advanced question ra kay ni sir, pero kung mo push through ni sir, i-change pod nato ang OJT manual format nato, sir. Modification lang ay lang na magbuhat lang og modification for the purpose of this semester. Ayaw lang gyud bato usa. I-modify lang gyud ninyo. Para Okay, lang sir. karon nga SEM. So, ay na ta J. 2020-2021, no? Other activities after 2021 period. Butang capital S, such na lang, such activities. Such activities. Kama. Ayun, kama. As preliminary orientation on one person maybe after training maybe provided tanawa ko no DevCom basahon nato ang number 7 okay ba na ninyo DevCom? Yes, sir. Okay, yes, okay ra, sir. Now we go to number 8. Unsa na to paggrado? Ako na lang mugna din ha kanang 10%. Yes, please. Sir Edwin, si kanang pambihok ni from Sitio Carmen. Yeah. Sir, kanang sorry kay sir ha kay dugay kung nakakuan kay nagputol-putol. Regarding atong sa BSFI sir ba? Oo. Kanang nahisgutan naman to ni Sir LD siguro ganina Sir LD ba ako masayop. Kanang I don't know if okay ra ba ka pero kung nakita sir ba kay pwede ba sila ipasulod sa kadtong number 7 sir kay ang ako ang concern sa BSFI manggod kay by second sem mag-thesis na pud sila. Nya murag kuan na kay sa time sir ba nga if pwede unta mag-start na lang gyud sila karon nga first semester ang ilahang katong credit bitaw sa OJT through alternative nga mga activities sir. Abot mo tanan nga mga BSFI.
Sir LD, the question is addressed to you if it's okay with you. And maybe Daan Bantayan, Carmen, well, Ma'am Bihok is from Carmen. Daan Bantayan, San Francisco, Mualboal. Na ay suggestion si Ma'am Bihok. O ba Ma'am Bihok? Ribbon. Eh excuse. Paki-off ng ubang kuan ha. Kadiyot ha, please acknowledge San Francisco, any representative from San Francisco? San Francisco. Okay, so on fisheries. And then, si Sir LD is still around? Sir LD? Sir L? Pakimute. Excuse me, pakimute. Sir LD. Or maybe if not Sir LD, another representative from Mualboal who is from fisheries group. Ang sa fisheries dayron sir nga 4th year kanang murag duha na lang siguro mi ka-campus sir nga nag-offer sa old curriculum o na among 4th year karon murag Carmen and Mualboal na lang siguro sir. Okay, so Carmen and Mualboal for ang old curriculum. Yes Sige. sir, mao na among 4th year ron sir. Sige. Okay, ang magsabot si Carmen rag Mualboal. Na-suggestion si Ma'am Bihok. Anybody from Isura was Sir LD niya nag-suggest na ba to siya ganina? Or anybody who can contact Dr. Abinido? Sir, ako lang sir, naputol mo ko. Ako lang ingon ni Sir LD. Ako sir. Ano na? Yes sir. Sir Els, na-suggestion. Hello, Ma'am Bihok. Go ahead, Ma'am Bihok. Na-suggestion si Ma'am Bihok of Carmen. Kanang sir, kaning bitong sa BSFI sir, kaning ilahang kuan kay si Kansem naman ni sila katong nasulod sa number 6 sir no? Kanang unsa kahay maayo sir nga isakay na lang nato sila kanang naa sa number 7 baka tong through alternative activities nga makredit ang ilahang oras kay supposed to be summer man ni sila kay ang ako ang concern sir sa second sem mag-thesis naman gud ni sad sila. Sa ilahang kuan ma'am kani thesis Oo, sir niya. Kanang special problem? Yes sir, niya murag kanang sacrifice na kay sa bata ba kay mag-OJT na sila i-comply plus ang ilahang thesis. Ma'am, ko question mama. Kani bang special problem / on the job training ma'am? Mao naman itong gimitingan nga both kuhaon yun nila even magduna sila job on the job mo special problem gyapon sila. Oh yes sir, mo na siyang gi-offer na siya og summer ang OJT. Oo, lagi kay last time god do na maguto ni conflict bitaw kay nganong nainana ba nga abi ang special problem kay naa magud sa in lieu of special problem ba mag-OJT sila in lieu of special problem mo magud ni kuha. Oo, mauna man ang kuan sir nga kanang gi half na siya nga i-offer lang gihapon ang kuan pero reduce na kay sa una ang OJT is 1 sem man gid na so mo nang gi-reduce na lang siya into 240 hours mo nang ari sa summer gi-offer para dili mahinder ang ilahang academic diri sa during regular semester. Okay ra ma'am, og mo adapt ka sa number 7 nga mahuman nila karon ang sa first sem ang ilang 240. Okay, mas nakuha nakita na ko ron sir sa ilahang program makaya ra man gyud ang OJT nga isabay na lang karong first sem kay murag sa number 4 nga part no sa katong webinar. Sir? Mo appeal sila sa kuan? Oo, katong alternative nga activities nila through webinar. Yes. Sa number 4. Ipakita sa nato ang number 7 ha para makabasa ni Sir LD. Sige. Mao ni ang suggestion ang number not 7 sir, number 6. Kanang however day mo yung number 7. Sige. Kana siya.
Awa ko no Sir Els. Ano yung number I-join. 6, sir? I-join. Number Number 7. I-join mo sa number 7. Awa ko no Sir LD. Alternative online skills training. Edit for soft skill. Okay, soft skills, mani sila po. Pwede ra sa sila. Orientation webinar aspect. Okay ra, sir. Sige ra, ma'am. Okay ra ni siya, ma'am. Ma-pop up na nila. Oo, lagi sir, kay mas nang i-secure na daan ng ilang OJT para pag Yes, seconds, yes. ang services na lang yung ilang problema. Okay, ma'am. Sige sir, How salamat. about, kuan, ma'am, ang kuan, San Francisco o ang Camotes ba? Ang ako ang nahibalaan sir, last na mong meeting diri, ang nag-offer na lang ron sa akaning 4th year na to is the old curriculum. Yes, So, last. nahili na lang nga campus nga naay 4th year, Moalbual o Carmen. Wala na ang Camotes? Kita na lang Murag, yan. murag wala sir. Murag duha na lang ka campus ang naay old curriculum kani atong 4th year. Okay. Sige. Okay, ma'am. Mangutana ko pala. Aritas number 7. Oo, sir. Sige. Mangutana sa ko ha, kanang ang sa Daan Bantayan ug sa San Francisco sa new curriculum nga BSFI naa. Bali naa mo third year. Third year sir. Naa. Pero wala man sila 4th year, ma'am. Nga 3rd year pa man ang new curriculum. Dili kanang 3rd year ang gipangutana nga ang new curriculum sir mao na siyang 3rd year pa karon. Okay na, kini 3rd year, yes kana sila. Mao na sila imo OJT summer. Pero ang ato ang kuan ron sir kay karon ra man wa man ta kahibaw og unsay changes unya by next year pa man pud na sila. Okay ra, ma'am. Sige. Sige sir. Okay na sir Edwin. Noted, sige, noted. Sige, isod na to. Sige, number 7, Jay. However, kuhaan tong sa number 6, kuhaan sa number 6. Amo sa isuat din eh. However, for the BS DevCom and BSFI programs, for BS DevCom and BSFI programs, which OJT is scheduled? Walang program ko Which OJT is scheduled during summer? Amo na. Okay, niya kwaon tong BSFI dito sa number 6. Okay. Wala na'y mga concern nga ubang mga offerings nga wala ma-mention din ha. Basig na Atong balikon usaha before ta mag-grade kay last naman tong grading. Balikon nako ha adto ta sa number 4. J number 4. Kani nagsugod na matag mention sa kuan, nagsugod mention sa mga programs, no? Take note sa inyong campuses ug unsay program nga wala ma-appeal. BS in Information and Communications Technology, BS in Graphics and Design, BS in Mechatronics, and Bachelor of Science in Industrial Technology. Mao na din Unya, naapoy BS HM and BS Travel Management na maoy daghan og number of hours. Okay? And then, number 5, mao na siya, above mentioned, number 5, related na siya sa number 4. Can we go to number 6? Hello, sir. Ay, butang yung tubig. Number 6, we have engineering, BS Agriculture, BS Agricultural Engineering. Mana siyang number 6. Hello, sir. Yes. Sir, go ahead. Sir? Yes, sir. I have a concern with BSICT, sir. Offered in here in Tuburan. We are following the revised curriculum with 810 hours per semester, sir. So
a moment, sorry. Di ba na 2018 na? 2018? Ang karaan man nga curriculum pa ning BSICT. Wala man ta mag-revise og ICT. As 2013, sir, mo yung mga gi-follow, sir. The O lagi. 2013 revised sa among karaan nga curriculum. A moment. Lili ko katubag. Hello. Yes, sir. May I ask Sir Barawidan and Ma'am Joy to answer sa question sa tuburan nganong na-revise curriculum kuan sa 2013? Sir, number B, ICT, sir. Walay kuan sir, walay revise sa ICT kay ang revise BSIT naman. Nahimo naman BSIT. So Ang ila ko no, Sir ang ila Joseph, ko no. BSIT ng revise. Ang BSIT wala. Walay Bali ang follow, sir, na ako dire curriculum, na ako dire copy, sir. That's revised June 6 to 7, 2013, sir. No, ang in terms of OJT number of hours, ang BSICT wala na revision sa OJT. That is still, di ba Sir Joseph, that is still 1,800 hours, 900 per semester. Sir Joseph, Barawidan. Sir Joseph. Ma'am Joy. Oh, 1.8 naman. 1.8. Wala pa na. Wala pa ma-revise. Wala pa ma-revise. Ang revision sa BSIT na, Infotech na. New curriculum, BSIT. Okay, sir, since mo man yung gigamit for amo ang 2020 nga graduate, sir. Previously. 1,800 gyapon ng BSICT yun. Old man na siya nga curriculum. Kay pag-revise is nahimo ng BSIT. Which is, pila na to Sir Joseph? That is one sem na lang ito, no? 720. Oh, 700. Oh. Correct, Ma'am Joy. Okay, sir. Kadiyot lang, ato lang ng sulbahon. Number, asa ng BSICT, dapit sa 900 man na, no? Pila, ang inyo dihang i-follow is pila, sir? 800? 810, sir. 810? Kinsa inyong kuan? Kinsa inyong kanana ang dean sa ICT? Among chair kay si Miss J and dean kay si Dr. Mondihar. Sa kuan sa kanang tuburan eh? Yes, Barili. sir. Tuburan. Sir. Discussi ko nung palihog si Ma'am Carla discussi, and then Ma'am Carla will coordinate with me. Kay pero mo fall lang gihapon total asa demand nato mag-uniform lang tagbutang sa 900 total og 800 na siya usa pero sulbahon na nato kay lahi mo sig maglain mo, so whether 800 or 900 ato lang ang sundon ditong naadya na butang nga ari ta mo follow sa first sem 900 nga no contact, and then second sem another 900 nga posible nga naay contact. Okay, noted sir. Thank you. Sige, okay. Now we'll go now to the grading. Wala tayo concern anang mga programs. Sige, kani ko no, grade computation for OJT for letter A for degree programs requiring 900 hours in the first sem with alternative online non-physical OJT arrangement. Ang ato is attendance to webinars, nagbutang lang kong pre-test, nagbutang kong post-test, nagbutang kong reflective essay or narrative report. How are we going to modify the terminologies para mo fit sa inyong kananaang degree? This refers to katong ICT and graphics and design, mechatronics, sakto no? And IT. Katong gihisgot ni Sir ganina sa item number 3 katuto ang gikan sa advisory number 6 nga mga portfolio sa to course o module or what masulod dinhi para atong i-specify. I need suggestion here because I am not privy to your assessments. Unsaon niyo pag-assess?
we have to decide this one good properly kay mausan ni tan-aw ni ni commissioner kana bitong reasonable na assignment of kana bitong percentages. Oy ngano ang gyud nga 60% man eh. Ngano magid nga 15% ana na siya. Inumdum mo sa una nga. Sir Edwin. Yes, yes. Will I a moment para di ta maglibog. I-reason ni nako ang attendance to webinars, pretest post-test, reflective essay, then we will put our inputs. Okay? Irisa sa J kanang attendance to webinars. Hang tanang man ay percentages. Sir, excuse me. Di man siguro ang i-reason sir kay kuan man sir kanang we are into webinar man as alternative kuan no learning activities. Ang ako ang components lang sir. Ang attendance atong i-appeal, ang attendance atong i-appeal sa rating. Kay webinar. Oo. Go ahead sir. Better gani sir nga kanang attendance sa webinar since naka-attend siya na taas-taasan na to gamay kay. Oh, kay mo na may mode. Di kay ang nahitabo na ako i-share ninyo ba? Ang nahitabo ba nayo sa university nga nagmemo si VPA nga ayaw na lang mo pang-restricto sa attendance kay wa man tay round sa mga bata kay naay attendance na putol yun ala bitaw. So murag because of the instability of the connection murag dili siguro murag lain lang ato nga murag another activity nga makaingon tayo ni attend yun ni siya kay nakahatag man siya og kung sa baka feedback, nakahatag man siya og kanana ang takeaways murag ana ba or evaluation rather than just plain attendance. Muna ako ra lang gibutang for purposes of discussion pero ako in at the back of my mind ko nindot gyud siguro kung dili na to i-spell out ang word nga attendance. Di ba kung mo-attend ka na mahatag man kag feedback nga automatic nga kung nag-attend ka automatic mo so dito sa kanang sa host nga kung ana assessment ba kaya or reflection ba kaya ana ba? How are we going to term that? Muna ako kay i-defend ba gid gihapon ni nato ikuti ba yan siya nang maggrado-grado kay namdum atong sa una nga nagkwanta grado niya yang gipausab nga ihimo nag 70% ang physical at contact katong gamay ra kaay niya 30% na lang ang katong online nga dili man ta ingon adto pagkabuhat niya di gid siya musugot niya dugay kaayo dugay kay hangtod nga ang iya gid moy natuman. So mangita lang kita. Sige. And we have to come up with hello. Sa LMS ba? Kadiyat sa ako usang i-reason para dili lang ta ma-enslave diha ba. I-reason sa nato para dili ta matanaw din ha. Kanang attendance hangtod sa 60%. Pero Sir Edwin, excuse me sir, with Ma'am Joy no and the other technologies la Sir Wim no. Di ba naman tayo kuan sir kanang ma'am sa OJT nga component no criteria in coming up with grades, di ba? So, sige. Pwede siguro mo anchor kasi wala pa ko ma-memorize kay naman ko coordinator 50% pero 60% sa i-share 60% sa company then 40% gikan nato coordinators. So unsay replacement sa company kana lang siguro ikuhaon sir kay amoy himuan kanang murag wala gitay company kay wala man tay company ani. Yes sir. Muna atong lisdan bali. Muna atong replisan kay kanin sa coordinator murag man ni meeting so ang meeting siguro nga ingon Sir Joseph meeting with coordinator muna sa webinar unsa ba? Or sige Sir Joseph sige ko no diktar ko no na nihang pila na ka percent ang sa coordinator. Ang sa sa company is 60%. Then 40% ang sa coordinator. Pero wala gi itemize kung asa gikan ang 40% coming from the coordinator. Wala bang gigagmay sir. 20% sa manual, 20% sa attendance. Okay. Naagi attendance. Yes sir. Attendance to seminar sir, session, monthly session. Attendance man sa monthly meeting sir. Sige. Kadiyot lang. Kani siya nga manual naamoy authority mo bag
sorry ka na bang board resolution nga nag-approve ani niya atong i-cite? Mura ba ato i-cite ba nga per CTU blah 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 OJT manual approved during ana ba kaya hindi na siya magsipong tanan aprobahan na bitaw ni wala Memorize ta. ko na Sir Joseph ug si Ma'am Joy sir. Ako kami memorize. Basta na ato Hey, na Joy. Makakuha na ko Sir, to, sir. sir. Yes, yes. Approve na siya sa BOR. O ma'am, pero unsa kanos aman ma'am ba? May na gusto ba ko? Sir, akong basahon sir ha. Sige ma'am, sige. BOR Resolution number 10 Series 2012. Sige ma'am, ato ibutang. Dated June 14, 2012. Sige ma'am. I-chat ma'am, i-chat. Ay, di ko kabalo mo kuan type. Uy, kapoy. Continue, sir. Sige ma'am, maminaw sa ta. A resolution approving in principle the different manuals of Cebu Technological University, CTU, namely, sa man siya, colon, bani, open, kanin duha ka period din, on the job OJT manual, guidance manual, student teaching manual, practicum manual in hospitality management, agency immersion manual, practicum manual in agriculture and forestry, and Bachelor of Science and Development Communication, BSDevCom, o close parenthesis, OJT manual. Mauning niya sa among manual, sir. Ang akong concern, ana, kay approved in principle. Debatable siya, no? Wala ba tayo approve gyud kay kanang in principle na alay mga napay gipangayo si Commissioner Ana para ma-approve siya fully. So ang pag-approve niya in principle, not in practice. So sa ato pa unta kani atong manual granting wala na ilaing resolution after that, dili na siya legal because it's only in principle. Just like katong amo ang mga degree programs ba nga gi-offer sa gi-open sa CAS unta, approve in principle man tong amo ang MS Literature, rather MA Lit, MA Language, MS Math, MS DevCom, approve to amo in principle. I presented that during in Davao, pero ang ingon ang kulatilya na ingon, approve in principle subject to CHED Central Office endorsement. So, i-submit pa na mo sa Central Office niya. O si Central Office mo, yes na, mo babalik na sa pa-approve sa board, asa pahatagan tag go signal that you can offer. Mo nang wa ko mo offer. Kaya wa man ko moadtog Manila, naabtan man ko sa COVID for that. Okay? So then, maupo na siya. Hopefully, si Lani, kinsa to nagdasa una? Lani Fortuna, if you can contact Lani now, kung naabag yun tayo, final approval after the approved in principle. Pero ato lang yapon ang ilista usa kay basig naa. Sir, si Sir Litrondo mo'y nakahibaw gyud ana tanan sir sa kanang OJT manual. Di sila ni DI siya kay balo nga siya may nag-coordinate sa una. Silang naa pag meeting na mo naato sila tanan nasa Slani sad. Palihog ko contact bi basig makahatag ra siya sa resolution number ba. Si Ma'am Mirano na ana. May makahibaw gyud being the board secretary. Ato gining wala ko kibaw dihang dapita sir. Sa ako na lang contact bi. Kaya atong isigurado para di ta masuod sa kuan banga. Kadiyot na si Mira. Wala ba mo? Pero sir, ang atong objective sir is to come up man with how to come up with a grade computation of the OJT in this policy, di ba? So we can agree man siguro sir, we will make our own criteria. Lagi mabutang palihog ko suggest ninyo kay mag-type na while nagtawag ko Ma'am Mira na. Anyway, further discussion bitaw pa-suggest palihog.
Sir, Ma'am Joy, murag na idea Ma'am Joy ug Sir Joseph kay daghan ning mga OJTs nga kuan sa technology and other kuan. Katong gibasa ni Ma'am kuan iba ato lang sa tong isulat. Yes sir. Palihog ko unsa to nga item number 1, item number 2. Attendance to unsa to? Ma'am Joy. Go ahead, Ma'am Joy. Sir, 60% company. So, unsa iili, sir? Katuosang sa Joy, katuosang sa coordinator. 20% manual o 20% attendance to meetings. The attendance would mean monthly meetings, di ba Ma'am Joy? Yes, monthly meetings. And seminars. 20% from OJT manual. Yes, sir. Unya, 20% attendance to monthly meetings. Monthly meetings. 20%. 20% yeah. Sir Manggubat, sir. Yes, sir. Sir Manggubat, go ahead. OJT journal na, sir. Ang 20%. Dili manual. Journal na? Journal na, sir. Sige. Journal. Sir, manual man. Amo ba? Ang output man sa bata ang graduhan. Journal man, ma'am. Journal, output sa bata, journal. Pero ang naa sa pagkasulat diya sa resolution, I mean, sa BOR, unsa man? On the job training manual, sir. Journal dire, journal. Journal. Sige. Journal 20%. OJT journal. Sige, kay mao gibasa ni Ma'am ang resolution gito yang gibasa. OJT journal and then the other one is 20%. 20% attendance to monthly meetings. Monthly meetings. Unya, do you still have to do monthly meetings? Mo na ipangutan. Pwede man gud mag-Zoom, sir. Zoom. Zoom gyud. Mo na sir. Mo na nang webinar or murag ko answer. Zoom meeting sir. Para attendance ka sir ba, nakuha ni man 20. Zoom na lang. Dili siya dako. Wala ba di siya dako si 20, dako ra kaayo. May mangguto sa una nga atong meeting, magatubang yun ba? Mo nang 20% panigurado kaning 10% manggod. We will reduce to 10. Okay, Ayo kay mo man sige na-approve sa journal niya mo man i-stipulate ka nato dito sa atoang kuan pa man to kanang in principle pa man kato. Adjustment ang atong punto, adjustment pa niya. Sige lang. Purposes. Sige. Nya unsa pa may lain ana? Where does the 60% come from? Unsa pa may ato? Mga webinar nila sir. Lahi si monthly meeting, lahi po si webinars. Lahi si Zoom, lahi si webinar. Meeting is monthly meeting via Zoom. Katong mga webinars, katong mga gi-attend nila nga seminars pero tuwa sa web mo nang gi-webinar. Sige. Would it, if I may suggest, attendance attendance to monthly meetings via Zoom, 10%. 10% attendance to webinars. Okay. Okay ninyo. Unya, katong sa panto ingon nga basa to Ma'am Joy. Sir Pilatel. Yes, Joy. Na ako question ba? Ang monthly meetings done by the coordinator every month, ang webinar sa peso every month sa sila? Unya kanu sa man sila mag-webinar? Mag-coordinate mundo ha. Mag-coordinate yun. I mean, kamo dyan ang mag-coordinate yun. Magbutang man yata ng implementing. Kamo yun si OJT coordinator. Mamahangyo ba mo request nga magpa-webinar mo? Mura Ma'am Joy, di ba sir, mura bag maghimo ka class program ra pud aning OJT ba? So i-schedule nimo ang webinars for peso or from invited resource persons inana. So pero ang akong meeting for example kana nga month, i-webinar na lang or di sa ko mag-meet. Ana.
Magkuan mo. Nay usa ka adlaw in a month nga monthly meeting nimo. Monthly meeting to. Napoy laing adlaw in the same month nga webinar sila. Webinar to siya. Paduha sila init. Oo. Kay kuwang ba yan ng pagkasa? Oo. Okay na kayo na Ma'am Joy, oy. Kung saan na ito pag-justify pa sa ilang 900 hours nga ma-fruit nila. Di ba yung ma-fruit with this activity? Muntan ako, unsa may ilang isulat sa journal? Tuod. Nganong OJT? Tatong 60% sir, mo to'y kuhaan to nga, mo to'y suwat sa journal. 20 raman yan itong ang learning naghihapon sa kuan. O, biya akong punto ba? Unsa Sila alternative Ang learning activity sa siguro, webinar, sir. unsay content sa journal? Man akong pangutana kay wala naman sila nag-actual. Unsa may lang kay journal is a daily activity man na nila. Kuan lang siguro na sir. Ang learning. Ang quality Portfolio. man of submission. Sir, excuse me, sir. Yes, Atong number sa CHED advisory number 6 nga ninyo dito portfolio. No, bitaw akong na akong gusto ipagawas nga. So OJT portfolio 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 na lang. Pwede na dili sa journal because the journal is at the end of the OJT. Yeah. Ang journal is at the end of the on-the-job training program. So kung mahuman nila 1,800 hours, that's the time they will submit the journal. Which is going mga portfolios. Yes, sir. Which is also going to happen at sa second sem. Correct. So portfolio na siya by SEM. Yes. So ilisa na to. Okay ninyo nga ang journal ilisag portfolio. Yes, Katong sir. ang ilang mga reflections, ang ilang insights sa ilang mga sila buhaton after the monthly meeting, na sila buhaton. After sa katong webinar, napo sila buhaton. Mo na itong basis. Yes, sir. Excuse me, Sir Edwin. Niya na magud sa kuan advisory nga it can be kuan self-directed learning activity. So pwede na siya sa LMS or online modules and even case studies and assignments. So let us be specific. Let us be specific for this 900 hours. Nga katong atong gi-identify dito sa number nga mga katong nag-require og 900 hours o granting katong 800 maura man to inabutang dito. So unsa may ego nga maka justify sa ilang 900 hours? Okay, wala may company. So I suggest mo na OJ or case study. Mo na sama sila I'm talking about BSIT, katong mga kuan ba, katong tag 900. O kamo, mechatronics, no? Momento no. They can have case studies, sir. They can have case studies. Graphics. It can be like a project. Pwede mo na. Project design, sir ba? Lagi, case study, a moment. Case study online. Yes, sir. Online. Pwede? Yeah. Bada ang case study online? Yes, sir, because they can do research. Paha. So may case study na to mag-online. Unsay pagsabot sa case study na to? Di ba yan? Gag problem ba? Relevant sa field sa bata, sir. Basta kuan niya pasubmiton sila og ilahang research. Inline Ayaw libugang o ang atong kuan requirement. Research is research. Case study is a different thing. But a case study is a form of research. Yun na ba? Unsa man nga research? Oh no. Ato ning klarohon. Sige ha. Dili pa man Sir. Yes. Sige. Sir, sa akong gihimo sa alternative ko ko sir ba to compensate sa ilahang 8 hours per day. Since ang amuang kuan god is project making man. So himo sila project gawa sa atong mga lain nga katong monthly na to nga kuan. So na sila project nga which is ang ilahang gihimo sad mo to nila isud sa ilahang journal. No nya dayon after sa kuan mura sila gihimo sad sila ang sulod ato sir ba kanang sulod bitaw sa IPO or sa ilahang design project design siya pero dili ingon more on research kuan siya. Iya harang project na in relation sa kuan automation. It's only applicable project based na siya, Sir Edwin ba? Sige, that's good. Pero will it speak the same across different majors? No. Mao na akong punto kay lisod pala to atong AI putang tagsa. So ang ato bang punto ba nga we will
think of a word nga mo igo ana tanan. Kay lisod man nato tagsa-tagsaon. Journal na lang. So unsa man atong ibutang, safe ba ang journal or safe ba ang portfolio? Because in the portfolio, kung unsa imong mga activities, portfolio man gihapon na. Yeah, correct, sir. Yes, sir. Marag, Okay, ang sir. ako ang akong pagtanaw ba? Ang akong pagtanaw, portfolio is more generic than journal. Yes, sir. More generic kay masuod naman diha ang mga modules, mga case studies, mga project designs nila. Kaya nga. Yes, sir. Yes, sir. Portfolio na lang. Yeah. Yes, sir. Portfolio na lang. Pero sa inyo unyang individual, pwede na dito kumauna inyong pangalan nga project design, but Yes, it sir. will be placed in the portfolio. So, Yes, sir. Okay, sir. ana ba? 60%. And that can be done online. Yeah, yes, 60%. Yes, sir. Okay, 60%, sir. Sige. Okay na ta diha. Okay na, sir. Okay. Sige. Tangtangon ng OJT journal, that will be OJT portfolio 60%. Sir Magubat, okay no? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. 60% OJT portfolio. Portfolio. Justify na. 900 hours. Napay 20% asa na to pag tao na. Ang journal. Sa webinar, sir, hindi mo to i-separate yun sa kanang attendance to monthly meeting, sir. Is it intended for the OJT coordinator only meeting with the OJT students? Yes, And online. For online webinar, pwede to i-separate, sir, na to. Na 20 po, sir. Sorry, excuse me. Atong butangan og choices, no? What are those in the portfolio? Pwede? Para ang tanan nga mga concerns maigo ba nga sige, open parenthesis pananglit, naabay mag-case study. Naabay mag-case study aning grupo ha. Sige, open parenthesis case study. Modules. Dili siguro modules diha, no? Sige, sa case study. Next, do we have the project design? Naaman to, naghiskot ng project design. Yes, sir. Sige, butangi. Tama? Project design. Tama. Project design. Sige, unsa pa may lain? Aside from that, ato ko nutong i-recall ko nutong sa number 6, sir. Basahang number 6 basig mo gawas ang idea. Kuan such as ang alternative learning activities such as modules, kung natay modules no, nag-come up tag modules and self-directed learning activities like mo na siya murag case number study. 6 ba to? Tempa number 3 di ay, sorry, number 3 or number 4? J palihog. Here. Yeah, na modules, na ay self-directed, na ay case studies, assignments, other related activities. So, kanang other related activities, ato nang ibutang dito. Kay mo na yung save sa ato ang mga other terminologies. Na, di ba? Which are not mentioned. Pero, definitely, ang module, ilahi na lang siguro nato. Na, ato nang ipuno 10% sa 20. Kaya napapakatay 20. Kaya katong mga modules nga gikan sa webinar, mga reflections siguro from the modules. Yes, sir. Correct, sir. During the webinar niya. Kanang self-directed, ayaw na lang na namatay case studies. Would we give assignments? In your case, wala. We did presentation, sir, sa related sa lang field, sir. So mo yung assignments or presentation. Excuse me, sir. Yes, may suggestion ni Engineer Fritz Bacalso, learning activities sa webinar. Pwede. Kay na may mga webinar nga mo require og mga outputs, di ba? That can be considered as kuha na to pag sa 60% sa portfolio. Pasubmito na to sila silang mga outputs sa webinars. Yes, sir. Mga outputs sa webinar. Okay. Yeah. Suggestion na ni Engineer Fritz Bacalso. Sige. Okay. Pero okay to, nga patangan na to, other related activities, ha? Para safe. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Okay. Nobody would like to give assignments. No. Like, if you have meetings, no assignments. Sige, okay. Sige, balik ta dyan. Other related activities. Ato ibutang diri sa other related. Para sukos. Sunod, number 3. Other related activities.
project design. So, then, katong 10%, sa itong giingon ni sir, kanang learning activities from the modules. Webinar, sir. Webinar. Pila ka Learning percent? activities sa webinar. Murag learning outputs ba sa webinar nila? O lagi, pila ka percent? Part na sa portfolio, Nasa 60, sir. Yes, part na sa portfolio, sir. Part na sa 60, sir. O dili ka na kung ilahi ni mo. Ang webinar, sir, mo pwede ilahi. Kanang kuwang pamantag 20%, sir, pwede ilahi siya sa attendance to monthly meetings. So, attendance to webinar. Yes, sir, pwede. Yes, sir. Kunya 20%. 20, yes, sir. Kay Yes, murag sir. Yes, sir. mandatory man na kuan gid sila ba, required sila to attend the webinars. Sige, Kay sige. schedule naman na sa coordinator. Sige, sige. Okay. Sige. J, 20%. Attendance to webinars, 20%. Another 20% to make it, to make it 100. Kay 80 pa man na. Attendance to webinars. Siguro. Ang katong project design before other related activities, butangan og unsa to learning activities and other related. One, sir, kanang webinar learning activities. Outputs of sa pagterma na Basta ang gimina mo sir ni Engineer Fritz is kuan learning activities sa webinar kay usually ng mga webinars mo require man nag-outputs. So what about mo yung reflections from webinars? With this sir, it's okay sir. Mga reflections lang ba para di kayo heavy? Yes sir, yes sir. That's correct sir. Learning reflections activities. No, learning reflections lang from webinars. From webinars. Learning reflections na lang good. Reflections from webinars. May sir. Murag mo na appropriate. Sige, sige. So, Sir, okay man ganitong narrative, sir. Magbutang pa mong narrative. Para madetalye jud ba kung minaw ba, sir? Kinahanglan nimo narrative Yes, sir. report. So dili na lang. Narrative. Narrative na lang. Narrative na lang. Kay clarify sir. Yes. Since 60% niya gi-close open close or ni sir na dili tanan jud buhaton or na slash na to, slash na sir. Slash na to. Sige. Okay, thank you sir. Case study / project design / correct. Thank you. Kay murag daghan ra kayo og nimo. Okay, basig ingon tanan hutdon. Alibog ang bata daghan naman ani. So it should be case study or project design or pasa nga kay moment. Sige. So, case study / delete, comma. Slash. Nakuha ng kuha ang comma. Kunya, project design / unsa to narrative report? Narrative report na, Joy? Yes, sir. Yes, sir. After design, narrative report, then other / related. Narrative, Ma'am Joy, narrative report from sa webinar na nila gikuha. Webinar. Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. Specify lang ang narrative report webinar na siya.
Kay dili man gud na maminaw ang uban. May nang narrative kay mapugo sila paminaw. Okay. Reaction, Ma'am Joy, di na lang. Katangan pa yung reaction. Ang kaning 4-degree programs requiring another 900 hours in the second semester with physical OJT, ato tong kuanon, ato tong sundon tong karaan nga 60% for the from the company. Sige. So isulti ko no to palihog balik be. 60% sir sa company grade. Sige, 60% company grade letter B. Di kay second sem naman na. Granting ananay physical ba? Ato na sa i-project. 60 Joy, 50. Yes, 60 sir. Okay. Company grade. Yes sir. Company grade. Unya, 20% sa to Joy attendance to monthly meetings. Attendance to monthly meetings. Unya, another 20% motong OJT journal. Mao na ang journal pinaka-final nila nga requirement. Sige. Then letter C. Isa ka letter C palihog. Kana 4-degree programs requiring OJT hours lesser than 900 and can be complied in a semester or lesser that can be given alternative online activities in lieu of the actual face-to-face arrangement. Mao na ni ang katong ilahang DevCom and BSFI. Ang engineering ay sa letter D. Ang karing taas, letter C, BSFI. BSFI and DevCom, please say something. Kung saan na to pag-grado ang inyo, ha? Sir, what I have here, sir, good afternoon. Sige. For BS DevCom, sir, ang akong gi-propose kay 10% attendance to monthly meetings. Okay, ato i-type, ha? 10% attendance to monthly meetings. 40%. Kadiyot lang sa niya ang sunod, pila ka percent? 40%, sir, outputs as rated by industry partners. Di man sila mag-industry partner. Ang ilang mga webinar, ilang mga training, sir, kay industry partners, after sa ilang webinars, nasa lay output niya. Katong output nila, mo to'y ratingan sa industry partners or mentors nila. So, for Sige. At sa tingon, sa to 40% as rated by, sa to? Outputs as rated by industry partners or mentors. Sige. Outputs. Webinar output lang siguro na, para klaro. Yes, sir. Yes, sir. Webinar outputs as rated by industry partners or mentors. Yes, sir. Okay. Sige. Outputs as rated by industry partners / mentors.
Okay, then another 30% OJT portfolio. OJT portfolio. So unsa may sud sa imong OJT portfolio? The same katong sa taas? Yes, sir, pero rated by us na pod, sir, as a coordinator. Pwede ra na siya, sir. Sige, open close katong taas. Okay. Katong iyang OJT nga ana unsa na kanang case study / project design / narrative report / other. Iko copy paste. Yeah. As rated by after activities as rated by the coordinator. Yes, sir. Okay. As rated by the OJT coordinator. Sige. And then, Then 20% last, sir, kay project, sir. Nasa live namin na gi-andam nga project for them, sir, as a class. So 20% class project. Yes, sir. Or the project lang. Ay, Project class, lang, sir. Sige, project. 20% project. Yes, sir. Project. I don't know if applicable po na sa FI, sir. Oh, ato ning ipa-critique sa FI para magpareha mo. Okay, sir. So, FI group, ma'am, fisheries, si Sir LD o si ma'am sa Carmen. Fisheries. Okay ra po, sir, sa Carmen. Student, my student, ayaw sa muksulod, kay nag-meeting pa ko. Graduate student, mga 30 minutes siguro, hapit na kumahuman. Out sa kadiyot, palihog. Sorry. Okay, so, okay ra na, ma'am, si Sir LD. Sir LD. Naputol si Sir LD, sir. Kung unsay gisabutan na ni sir, ako na lang siyang inform. Sige, kay because si ma'am ni go naman sa Carmen, mahimo na siguro na gihapon sa fisheries nga. Na sila project, na sila attendance to monthly meetings, ang yung mga webinar outputs, okay, industry partners or mentors, no? Taga-ato or taga-industry, kung makakuha tag industry partner, then portfolio, maura na parihar na si babaw. Let's go to D. Katong degree programs requiring OJT hours lesser than 900 and can be complied in a semester or lesser, that would still need hands-on sa ato pa ato na sa second sem. Correct? Kay wa man tay karon, so ang engineering ni ang refer ani. So sundo nato ihapon ang karaan. Meantime. Okay na engineering? Sir Borromeo, ato tong sundo tong na katong karaan jud. Sige. So J palihog ko. Ato tong copy paste ning kanang letter B. Okay. Sige. So last round atong i-review ang katulang sa rating kay naka-review naman ta sa number 1, 2, 3. Ari lang ta sa number 8, no? Tanawan ninyo ang letter A for 900 hours in the first sem or maybe 800, and then 900 hours in the second sem or lesser than that 800. I'm referring to BSICT once it is settled.
meantime, we will benchmark on the 900 first sem and 900 second sem, and students will be rated 60% OJT portfolio, which can be taken either from case study or project design or narrative report or other related activities. 20% attendance to monthly meetings and 20% attendance to webinars. Kanang paliw niya kung pag-andam-andam niya mo huna-huna ba, inigbuhat na to sa implementing rules and regulations. Once ma-approve ni siya, buhatan na to IRR. No? So ako ning i-present ni President, and then mugusig na si President, we will make the IRR. I'll have another meeting, the third meeting for IRR. Unya, ang